We have been studying Sri Dakshinamurti Stotra of Bhagavan Sri Adi Shankaracharya. After the first few classes on the deity as Dakshinamurti and then the Dhyana slokas, then we have begun the main Stotra comprising of 10 slokas. The last classes we have studied the first three slokas of the Sri Dakshinamurti Stotra. Today we can begin from the fourth sloka, the Sri Dakshinamurti Stotra. The first three slokas, as we have seen in the earlier classes, that comprised on the aspect of Tattvamasi. In the very first sloka, where it was written Vishwam Darpana Vishyamaram Nagare Tulyam Nijantaragatam, etc. There it was given from the aspect of the Jiva, the individual, that all the whatever he perceives, it is ultimately his own self that was given that to him who sees the universe like a dream existing within one, or like a city in a mirror, but appearing due to Maya as externally. And he, on enlightenment, knows that it is his own non-dual self. So that was in the first sloka. We go down to that Dakshinamurti. In the second sloka came the aspect of the Ishvara. First came the aspect of the Jivatman, the second sloka aspect was from the Paramatman. There came the Vijasya Antarivankura, the sloka, where it was the meaning was given. This universe, different, undifferentiated first, like a sprout within a seed and becoming manifold through Maya, time and space. And that universe is projecting by his own desire, like a magician or like a great yogi. We were saluting to that Dakshinamurti. So the Jivatman aspect in the first sloka, the Paramatman, Ishvara aspect in the next sloka, second sloka. Then the third sloka we have studied, where it was said that these two, Jivatman and Paramatman, Jiva and Brahma, are one and the same. They're Abheda. It was given in the third one we studied. Yassaiva Spuranam Sadatma Asat Kalpa Sakam Bhasat, etc. Where it was said that whose reality appears as the unreal creation, who imparts immediate knowledge through the Vedic saying that thou art means Tattvamasi, that you are that, and to those who seek his refuge. So here it came that when you realize, you know that individual consciousness and the cosmic consciousness are one and the same. You know that you are that Tattvamasi. When we seek refuge to the Dakshinamurti, to Ishvara, he gives us that knowledge, imparts that knowledge to us, because of this direct knowledge, one never returns to the ocean of birth and death. And we salute to Sri Dakshinamurti. So up to this we have done. So now we'll come to the fourth sloka today. Fourth sloka begins Nana Chidra Ghatodara Sthita Mahadip Prabha Bhasvaram Jnanam Yasya Tu Chakshuradika Ranadvara Bahispandate, is telling that whose knowledge is like the light of a shining lamp placed inside a pot with many holes, shining forth through the sense organs like sight, telling that whose knowledge is like the light of a shining lamp. A lamp is shining, but how? Its lamp is kept within inside a pot, and that pot has many holes. So through that holes, the light is shining forth through the sense organs like sight. So which are those holes? Is given that the sense organs are different holes through which this light of the consciousness are shining forth. And then telling
Janamiti tamev bhanta manubhatye tatsamastam jagat tasmai Sri Guru Murtaye Namo Idam Sri Dakshina Murtaye. Telling that who shines as consciousness, as I know, that light within, that outside those different sense organs through which are like holes, the light shines forth. And inside that, the consciousness tells that, is it I know? And because of which this entire creation appears, because of the knowledge, because the consciousness knows everything. Because of him only, this entire outside creation appears. And that the inner consciousness who says that I know, he is that Dakshinamurti, salutation unto him, Sri Dakshinamurti, who is in the form of my own teacher. So this is the fourth sloka. Will come in the each line of these slokas one at a time. So here in this fourth sloka it says that consciousness alone shines. What are the lines? The first line is Nana Chidra Ghatodara Sthita Mahadeepa Prabha Bhaswaram. So this verse stands out due to a metaphor or the symbolic drishtanta it uses. The metaphor used here is a lamp which is placed inside a pot or ghata. The pot has been pierced with many holes. You see the beams of light streaming out of the pot through those holes. So Shankara uses this beautiful imagery as a very profound metaphor. Sometimes we see some toys, and nowadays electric toys are also there, where inside some light is there, and over some coverings are there, like a kaleidoscope or other coverings. So through that covering and with small holes, the inside light through the electric light it shines through the spots, and sometimes their coverings are with different colors, and that same single light which is inside maybe a only single bulb, but it appears to be red, blue, and shining different appears. So such toys are available. So similarly, this is this example of such a toy like uh, one imaginary is giving the symbolic way. And the first line, this is the meaning coming. Nana Chidra Ghatodara Sthita Mahadeepa Prabha Bhaswaram. Bhaswaram is the word shining. What is shining? Which is shining? The Prabha Bhaswaram. Prabha, the light. The light is shining. Shining. Where is the light? That Deepa, the lamp is there inside. So that lamp, the light of that lamp is shining. But that lamp is not a simple lamp. That's why it is telling that it is not only Deepa. It's telling Mahadeepa. Mahadeepa means a great lamp because it is referring to consciousness, referring to the Dakshamurti himself. So it is a great lamp, Mahadeepa. So his light, his prabha is Bhaskara and is shining too. And where that light is placed, that lamp is placed where? It is sthita in the udara. Udara means inside, inside of the belly of the what? Of a ghata, of a pot. A container is there, and within that container, the light is there. But if it is the light is within a container and it is container is covering it, then the light cannot be seen from outside. That's why it is said no. The container is also there, but there are many holes in the containers. Chidra. So the container, the ghata, the pot is pierced in many places. So because it being pierced in many places, there are holes. And through that, there's Nana Chidra, the many Chidras. And this whole sentence being a single word in a samasa, that whole word Nana Chidra Ghato Darasthita Mahadeepa Prabha Bhaswaram. Through those holes, the whole this light is of the consciousness is shining forth. This light is jnanam, typically means knowledge, but here also it is meaning the consciousness. Now let us see this the metaphor.
in a wonderful way by Sri Ramana Maharshi. He shows this in a chart, and this chart by Ramana Maharshi is self-enquiry. Here he shows that through there are two boxes like this we can see in the chart. In the center there is one lamp, and then there is a there are numberings are given. Through that, that example is given that which is the light or consciousness inside, and which are the holes through which the chidras, through which this consciousness of this lamp, Mahadeepa, Dakshinamurti, that is shining forth. So the first one is given is the flame, number one. The numbering are given. Let us see in the little bit enlarged form. So this is the picture. In the center is one flame, and there is a doorway like there in the number two, and below the doorway like there is a dot 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 number three, and there is the inner covering which is said in number four, and within the inner covering is the written number seven is there, and from the doorway of two and three there is another small rectangular shaped structure which is given number five. Then in the number five comes that number eight outer courtyard in another courtyard, and then number six comes those chidras, the holes, and below that is number nine is that outside world. So we'll see which one denotes what. Here the flame in the diagram, flame represents the self. So that is the self, that is the Mahadeepa, that is the consciousness, that is the Sridakshinamurti. That is the our Jiva Brahmavanapara, that our own self, Advaita, that is the flame. So that is in the very center, number one. So that is the flame, which is number one. And which is number two? Number two is the door of the slip. And number three is the doorway of the intellectual principle of the Mahat, or which is source of Ahankar. That is number two and three, and then inner wall is the source of ignorance or Avidya. So this and the five is the crystal mirror of the ego. So let us see first this two, three, four, and five. Two was the door of the slip or Sushupti. Number three is the intellectual principle of the Mahat, for the ego, Ahankara. Four is the inner world, and the crystal mirror is the ego. So let us see in the picture now. So the door. So that door, the where the Sushupti when comes, then we are not aware of the outer world. When we are in the Sushupti, we are not aware of the outer world, that number eight, number six, number five, number nine. We're not aware of anything. When the door is closed, only the Agyan inside inner set Agyan, number four, that Agyan is there, Avidya is there, and we in Sushupti we sleep. We don't know anything. We forget. And number three is that Mahat, that door when it is open, then we are awake. Either awake, fully awake, then it will be Jagrat, or when we are in Swapna. Then through the five of that door of the Ahankar, that is world happiest. Then the six are number six is that senses. This is the Chidras. This is the Chidra which is mentioned in the Dakshinamurti Stotra. Number six is the different senses or Panchandriya. So this is the senses, the Chidras, the holes, piercings, through which this the light of the consciousness. Light of consciousness shines forth. So first the light of consciousness shines forth through the number when the door of sleep is open. When the door of sleep is closed, the all light is not seen outside. So we say that I slept nicely, but I did not know anything. I did not know anything. We all of us say when we are sleeping when we get up. So that is the door of sleep, number two. So when this first door is open, then only the light of consciousness, Mahadeepa, that pierces forth through the first chidras, through the piercing holes. So this is the first hole. Through that number when the door is open of the Agyana, this four is there within the Agyana or Avidya. Then Sushupti is not there. We are awake, fully awake. When fully awake, then the six is open. Then we see the number nine means we see the outer world, but not when the that is not open.
We are only swapna. When swapna, we through our antakarana, our mind, we think that is in the inner courtyard, that number 8. We see through that. And we'll come again to the 7, the inner chambers, the causal body during sleep. The middle chamber is the subtle body in dream state, and the 9, the open courtyard, is the physical body in the waking state. The inner and the middle chamber together with the open courtyard represents the individual. So that is the jiva. Which is the jiva? The inner chamber, middle chamber, along with the open courtyard. Open courtyard, which is outside, the number 9, which is outside when the 6 senses, the number 6, the 5 senses are open, Gyanendriyas are open, Karmendriyas are open. That is the outer courtyard, number 9. And then this is the middle courtyard, number 8, when that this is not open, the outer one is not open, but in the swapna, state of swapna. And then this is the inner one, when the number 7 is the inner courtyard. Means the outer one, number 9 is the sthula sharira, then this 8 is the sukshma sharira, and number 7 is the karana sharira. So this together is a jiva. Karana sharira inside, number 7, within that is the flame of that Dakshinamurti of our Atman. And when we are sleeping, sushupti, then the next one, the door is closed, door number 2 is closed. When door is open, then we see swapna is there, then sukshma sharir is there, number 8. And when we fully awake in Jagrat state, then all the senses, number 6, the 5 different senses are open, and the 9 is the outer courtyard, it is open. So here shows that the example of that which was given in the Dakshinamurti Stotra, this Nana Chidra, there's a different Chidras are there. Which are the Chidras? Then these senses are the Chidras, and also this doorway of number 3, doorway number 3, where this Mahad, that Ahankar, ego is there, where through which we think in our Swapna, we built our own castle, like in the very first sloka of the Dakshinamurti, it was there. When a person dreams, he dreams so many things. But when he wakes up, he sees everything was within himself. Nothing was outside. Here also you see the Swapna life is within only. It is in the number 8. That is the whole Swapna life. Number 7 is the Sushupti, the 7, the most inner courtyard. The middle chamber is number 8, is the Swapna state. And the outer, the 9th one, is the outer, the Jagrata state. So this is how, with the help of these different indriyas, 5 senses, and with the help of our ego, the crystal, which is the crystal mirror, or with the support of the inner world, that avidya, and this is the whole phenomenon of life. It happens either in Jagrat or Swapna or Sushupti. And within the all in the most deepest recess is that Mahadeepa, is that flame of consciousness, the self. But because the self is there, then only all these things takes place. This Swapna, this Jagra Sushupti. If self was not there, then everything would have been inert alone. All things, all it's except the self, except the flame. Everything is inert. Because of the light of this flame only, everything can be seen. The outer courtyard, middle chamber, the windows, and everything can be seen only due to of the flame and flame alone. If flame is not there, nothing else can be seen. So this is the idea of the Nana Chidra, which we said, we came to know in the Mool Sloka, that we will see once together, so it will be easy. Here, you can see it easily together. So here, the flame within, that is the Mahadeepa, and the whole thing is like a pata or a ghata. The and there the first one I had one, the 7 is the state of Karana Sharira. Then number 8 is the state of the Sukshma Sharira,
The number nine is status Sthula Sharira. And with the help of all the senses, number six, all the Gyanendriyas, and also in the number two, when two is open, the door of spirit is open, then through the doorway of the Mahat Ahankara, ego, through the Antakaran also, this is another Chidra, this is another piercing, through which the self shines forth first in the Swapna state and then in the Jagruta state. So this is how the through the self whole phenomenon of life it happens. So here it is given in which our first line of the sloka which we studied. Now let us come to the second line of the sloka. Second line it is said that so this was the idea we got it that Nana Chidra Ghata Udara Sthita Mahadeepa Prabha Bhaswaram. That Bhaswaram is shining forth, that Prabha light through the Deepa, through the Mahadeepa, great lamp, it is placed in within the Udara of Ghata, and the holes pierce, which are Nana, many holes are piercing, and through that light is shining forth, which we saw in that Sri Raman Maharshi's that diagram. And now the second line of this sloka, it says that Jnanam Yasya tu Chakshuradi Karana Dwara Bahispandate. When that gains the when that knowledge happens, takes place, consciousness, the Jnanam, consciousness. Yes, whose from whom, for whom it happens, to it happens to Chakshuradi Karana Dwara. Chakshu, Chakshu and Adi, the other. We saw that in number six there are five different senses, Gyanendriyas, Chakshu, Sparsha, Stotra, all the different five, the sense organs. So Chakshu Adi, Chakshu, etc., eyes, etc., different ear organs. Karana, Karana means the sense organs. Karana Dwara, with through them, by the means of those Karana, through the sense organs. Where the Bahi, the outside, it's Pandati or streams forth, throbs out. It is just though the Ganam or consciousness of flame, light is within. It is not outside. Light is inside. It is not outside. But through the help of these apertures of these different coronas, different sense organs, this light shines forth, and then a person happens to know about this outer world. You see, the Jnanam, Yasyatu Chakshu Adi Karana Dwara Bahispanda, the Bahispanda outside, it's that Jnanam, the light, streams out or throbs and through the channel of those different sense organs, through which only a person comes to know about the knowledge of the outside world. So outside world, their outside knowledge is so it really means that the knowledge is not in outside, knowledge is within you. Knowledge is within that because the flame is the main source of knowledge. When that flame of that Mahadeepa, it goes forth through that piercing or that different karana, chakshu adi karana dora, through the sense organs outside, then only you get that knowledge. But by themselves, the sense organs cannot gain any knowledge. They are only instruments. They are only karana. They are not. They do not have light themselves. Like in comparison of sun and moon, moon has borrowed light from sun. Moon cannot by himself illuminate anything in a full moon day. But because of the borrowed light of the sun only, it can illuminate other things. Similarly, the sense organs here, they cannot by themselves identify or know any objects. But because the flame, original flame, jnana, is pandat, which throbs the streams out through the sense organs, then only one comes to know. Again, we can see that picture of Sri Ramana Maharshi, and it will be clear again. We can see that flame is inside, and number six, the five sense organs are there, and number nine is the outer courtyard. So when through these five sense organs, chakshur adi, this jnana or the flame or the light of the inside, which is deep inside, number one, is goes through outside. First goes outside through when two is open, the door of sleep is open. Then first through the swapna state, number three, and where five is that ahankar is the ego is there through that.
crystal mirror. And then number six, the sense organs. Through the sense organs, it shines forth. And then only the outer coat here, the nine, that's Sthula Sharir and the Jagata. We gain the knowledge of that. Without that, if it is not there, the flame is not there, but everything else is there. Without the flame, everything will be dark and dark without any light, without any knowledge, without any idea of anything. But with the support of flame only, when these doors or apertures are open, door number two of sleep is open, or swapna, this one after another is open. Then number six, the sense organs are open. Then only that we can get help and we can know that outside world and we can get knowledge of the outside any happiness. So this is the idea given in the sloka. This is how it happens that jnanam yasya to chakshuradikarana dwara bahispandate. So this jnana comes out from the from the sense out bahi through the different karanas, the sense organs of chakshuradi, etc., and through which only we come to know. We'll come to the last line now. Janamiti tamev bhantam anubhati anubhatyetat samastam jagat. It said that this consciousness, jnana, streams spandat out bahi through dwara, the sense organs, karanas such as eye, chakshu, adi, etc. Others are ears, stotra, nose, grana, tongue, jiva, skin, twak. Yes, sir, it goes back to the Guru. He says that Janami, Tameva, Janami, I know. What I know, iti, Janami iti. I know that, iti, that Tam, eva, that, Tam, eva, alone, Bhantam. That only alone shines. That flame alone shines. Everything else is inert. Only that flame, that consciousness alone is real. That alone is the Chaitanya Shakti. And Anubhati. And through that, after that shines, after that reflects that, Eta Samastam. This entire world, Eta Samastam Jagat. So because of that original, that flame shines, and because of the second, everything shines secondary to that. Like a sun, it shines on its own, but everything has its borrowed, that shining, a borrowed consciousness, like a moon. Moon doesn't shine on its own. Moon borrows from the sun its light, and through that only the light comes to the moon. So it says Janami iti. And Janami, I know. Janami, who says I know? That flame, that original consciousness. That's it, because that knows, that Janami iti knows tam, that ever bhantam, that alone shines. There's nothing else to shine. That alone shines. Because that shines, then anubhati etat samastam jagat. After that, following that, with the help of support of that shining, everything else shines, everything else is reflected, or it is shines everything else. So this consciousness, that consciousness alone and shining, again we can see that picture here, that because when this flame internally shines, and then through that borrowed light is there outside, when that five crystal mirror is opening, then crystal mirror and door of sleep is open, then that light comes to the inner that middle courtyard, number eight, and then a swapna. We see the swapna, we see the everything happening in the swapna, and then when the number six, the five sense organs also are open, the same light also it comes forth, and anubhati that also illuminates the outer world, number nine, and the whole world, the jagata, everything else shines forth. Anubhati, but shines forth in secondary to that, with the help of the original shining. Like the support of sun, the moon shines similarly this way. So said the Janani, I know that iti tam, that alone shines bhantam. Then anubhati, everything else shines after that. With the help of support of that, etat samastam jagat. Whole world shines with the help of that consciousness of that flame, of that Mahadeepa. So here comes that, and there are other, in the Upanishad and Gita, there are other slokas also, that Suryam Bhati Chandramas Anubhati. The moon is known to you because of the sun. If there was no sun, you would not know the moon.
It's a very great truth is that only because of the light of the sun only, the moon gets a borrowed light, a borrowed consciousness of light. And through that moon, you can see the moon, and through that moon also, you can see the full moon day, you can see the earth also. Similarly, the entire world is known because of the consciousness. The consciousness shines upon the entire world. The entire world is illumined by consciousness. Therefore, the world is available for perceptions and available to be known. So, this illuminating the world will be understood in these two ways. What are the two ways? One was given through the different our sense organs, that we illuminate little portion of the world but through our deeper, our sense organs. But the Mahadeepa of consciousness, pervades the whole universe, illuminating everything. This profound teaching is given in the Kathopanishad, Mundakopanishad, also different mantras. Na tatra surya bhati, na chandra tarakam, naiva vidyuta bhanti kuta yamagnihi, tameva bhantam anubhati sarvam, tasya bhasa sarvam idam vibhati. Means there the sun does not shine, not the moon, not the stars. There the lighting does not shine. What to speak about this fire? That alone consciousness alone shines. So everything shines after it. That Anubhati. It was given here also Anubhati. And by the light of that awareness of consciousness, this entire universe is illumined or made manifest. In Gita also, in the Purushottama Yoga, 15th Yoga, the sloka is there. Na tadbhasate surya, na shashanka na pavaka, yad gatva na nivartante, tadhama paramam mama. Neither the sun, nor the moon, nor fire illumines that, having gone to which they do not return. That is my eternal abode. So this is how it is given that because of the main source, Tasmai Sri Guru Murte Nama Idam Sri Dakshina Murtaye. Because he shines and because of him, the whole world taking to the borrowed light and everything else can be known with the help support of, because that shows that everything of the world is has allegiance to the consciousness alone, to Paramatman alone. Nothing is without him and nothing is without the support of him. He is the source of whole world. That is a wonderfully given through that picture which we got here. Now we'll come to the that idea will come in the next sloka. How to will remove this ignorance so that we'll come to know the main source of that flame. That will come sloka number 5. We'll say number 5. Huh. Deham pranam अपेन्द्रियाण्यपि चलां बुद्धिं च शून्यं विदुः श्रीबालान्धजरत्वमास्त्वहमिति भ्रान्ता भृशङ्वादिनः. Philosophers were misguided, childish, blind, or dull, always teaching falsely that the body, the life, the senses, the active intellect, or the non-existence is the self. Because they do not know the original, the flame inside. They think something else illuminates everything. So they put that on the body, senses, life, intellect, or they even say the self is non-existent, that no, there is no flame at all. Because they're childish, or they're misguided, or they're blind, or they're dull. So they teach falsely because they do not know the truth. It said the how by the help of the Dakshinamurti, by grace, we can know the truth. Said that Maya Shakti Vilasa Kalpita Mahavyoma Hasangharyane. Tasmai Sri Guru Murtai Navaidam Sri Dakshina Murtai. Who destroys their great delusion, born of Maya's power. Salutation unto him, Sri Dakshinamurti, in the form of my own teacher. We'll see it is given here the how this ignorance can be removed, and we'll come to know that when flame the source of Mahadeepa within ourselves. Deham prana apindriyanyapi chalang buddhim cha shunyang viduhu. Sri Balandha Jara Pamastvaham Miti Branta Vrishang Vadinah.
He said Vadinas. Vadinas means those who have Vadi, means they have any opinion. Anyone having opinion? What is the opinion? So Aham iti viduhu. Others, they know that. They said I am this, I am that, like that. They keep on saying about their own ideas. What is their own ideas? Aham iti viduhu, what they know or what they say accordingly. They say that this deha, this body, and this prana, life force energy, api, and also indriyani, the different indriyas, and the chalang, there's the active buddhi, chalang buddhi, the active intellect. In this context, the mind, antakarana. And cha also the shunyam. Shunyam means it's non-existent, drisham all the time. Bhranta, they are deluded. These people are deluded. You said that who are deluded? Those who think that this deha, or prana, or the indriya, or actually the active intellect, chala buddhi, or shunya, or nothing is there. They say that I know that this is everything. There's nothing else is there. Those people think like that. They're bhranta. They're all deluded. They're all vrisham. All the time they think like that. Means we think that I am body, and or I am this senses, or some say there is no self at all. Like Charvaka, everything is false. But who are such people? It is said in the second line of the sloka. There, Sri Bala Andha Jara Pamastvaham Miti Bhranta Vrishan Vagina. Three woman, Bala means children, Andha, blind, Jara means dull, Upama, giving similar such people. These people, they think like this, the Bhranta, they have this wrong knowledge, and Vrishan, all these things, Vadina, they have this Vadina, this opinions that I am this, I am that, I am this body, I am this mind, I am this senses, or there is no self at all, this everything is Shunya, like that. Here some of the examples given who are like this misguided. One Stree is given, one woman is given. When a woman, we may have to take that idea because in this cultural context, when Sri Shankaracharya wrote that time probably many women they were could not get study of this Vedanta or this ideas. So many had to remain without much knowledge. So for the, in that common usage, used that word "free" for woman. It's not to make woman low or to show any bad thing about any negative idea about that. Because that was their culture at that time. Like in Sri Krishna also in Gita, he is mentioning that because many of them didn't know the truth, so that's why in common way, like Bala, it is given children that Bala because the children they do not know the truth. That's why many women they did not know the truth. That's why it's given, written woman. Sri. It's not to make any negative sentiment about that. Because we know even his time even Ubhay Bharati, the wife of Sri Mandana Mishra. She was a very great scholar and it was said she was Saraswati, Mother Saraswati herself. And with him, and she had a yet a vada with Sri Shankaracharya also after Mandana Mishra was vada with him. And Sri Shankaracharya only also worshipped her and said to abode her, stay her in the Sringari Mat as a Sharda, as a Saraswati, and to bless. So it's not that the generalized that every woman is without any knowledge like that, but just to give any some ideas of some common people, common folks. So here that's why Sri or woman is given. It is not fully for it doesn't mean for everyone, each and everyone. So these people, the Sri here, it may be meant that misguided those who do not know the right understanding, not without taking any gender or sex. So Bala is a children also. Bala means those who means very foolish. On the also blind. So all these things are metaphorically. It doesn't mean that physically blind. Is here similarly meaning that those who do not see the truth. And Bala also doesn't mean children naturally they will not know. But here this by word children Bala means those who are aged, but they are childish. They do not have the intellect developed. So that is similarly this three word also can be taken like that. Not only by word meaning, but but it is
directing towards those ideas, those are misguided. So there's three, Bala and Andha, and who are also Jada, who are dull, whose intellect is very low, who is very so much crude, so much fuller. They cannot get the idea that the self, that flame is within, and that this upama is given, and they understand that they falsely understand, think that there's no such everything is shunya or this body is self. Wrongly they understand it. So it's saying that then how it can be removed, this ignorance can be removed with the help of grace of Sri Dakshinamurti. It is said that now Maya Shakti Vilasa Kalpita Mahavyoma Sangharini. Sangharina, Sanghara. One who sanghars or removes or destroys. Destroys what? Destroys ignorance. There's a moha. Moha Sangharine. One who will destroy this moha, the wrong identification with this body. I am body, I am this senses. Who will remove that? Vyomaha, this complete delusion. This complete delusion, Sangharine, he will remove. Mahakalpita is the great, the projected. This delusion is projected by Vilas. It is why it is just a play of that Ishvara. Play in this context is jumbled up with Shakti, power of Ishvara, capacity of that Maya, Maya ignorance. Sri Ramakrishna is Brahma Shakti Abhi, it's not different from him. Dakshinamurti is owned by his own Maya, his own Maya Shakti, his power. It is Vilas, is a play for him. Like earlier he said, in the earlier sloka, is like a Mayavi, like a magician, or like a Mahayogi. Like a Mahayogi is being playing and bringing forth all this creation, this manifestation, and then we got deluded. Like when we see the magician's magic, we forget everything the real magician, what is the reality behind. So when himself, by his grace, he removes that, his delusion, he removes his Indrajala, his Maya, then we can see that Mayavi himself, the Ishvara himself. We can see that when the Moho, Yoma Sangharin, when he removes himself, because he has produced his Maya, he himself only has the power to remove it. Because his own power has produced, his own power can remove it. Then we'll come to know that the Ishvara is our Swarupa. So this is says that through his grace only it can happen. That's why that it will come in the last one again. Tasmai Sri Guru Murtaye Namo Idam Sri Dakshina Murtaye. Now, how it is removed by Guru? It said the Guru is the remover of the ignorance. There is one sloka is that Rukaras Tvadan Rukaras Tvandharo Vai Rukara Tvannivartakaha Andhakara Nirodhitvat Guru Nityabhidhiyate. Who's Guru? The word Guru in the word Guru, the Guru stands for darkness, ignorance, the Maya. And the Ru stands for the remover, Sangharine. Ru stands for the Moha, and the Ru stands for Sangharine. Yomaha Sangharine. So Guru is the one who dispels, removes the ignorance. So by his grace, when he removes the ignorance, then we come to know that he himself is our own, our Swarupa, and we are one with that flame of the Mahadeepa, and we come to know that by his grace, that we are not this body, we are not this senses, we are not shunya, we are not without existence, like Charvaka or Shunyavadi and about this. It is not we are the self of that supremacy, you are that. You get that idea. This. So this in very briefly comes the two slokas today. I will not continue with any other sloka. And again to remember this great chart by Sri Ramana Maharshi, where he shows that same idea with that grace of that Mahadeepa, that flame, which only shines forth. We can see this world in Jagras, Swapna, or Sushupti. We forget everything, and through His grace only, again we can come to know that our reality is that flame within, and everything else is only a manifestation. So we can, I think, we can stop here today. But some questions or any ideas or any observation? Next প্রশ্ন করলে বা বলতে পারেন। হ্যাঁ, মহারাজজি, হ্যাঁ বলুন বলুন।
আছে আমার, যে এই যে আমরা যাকে বিষয় জ্ঞান বলি, আমাদের বিষয় জ্ঞান, জাগতিক জগৎ সম্বন্ধে যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তো নিশ্চিত রূপে সম্পূর্ণ নয়। তো এই সম্পূর্ণ জ্ঞান পাওয়ার জন্য, বা যেটা জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞানী যে ত্রিপুটি যেটা, সেটা কি দক্ষিণামূর্তির ধ্যান করলে এটা কি ক্রস করা যায়? একটা। সেকেন্ড থিং, যে এই যে মায়া বলছেন, যে মায়া শক্তি ওনার কাছে যেছে, এইটা তাহলে কি মায়াটাও কি দক্ষিণামূর্তির আন্ডারে আসছে? এই দুটোই হচ্ছে, এখন দক্ষিণামূর্তি হচ্ছেন আমার গুরু। আগে বলা হলো যে শ্রী দক্ষিণামূর্তি, তিনি গুরু রূপে। আর গুরু শব্দ যেটা বলা হলো, গুরু শব্দের অর্থ হচ্ছে অন্ধকার, এবং রু শব্দ অর্থ হচ্ছে সে আমার যেটাই অন্ধকারকে দূর করছেন। এই জন্য দক্ষিণামূর্তি স্বয়ংই আমার যিনি গুরু, তিনি দক্ষিণামূর্তি ঈশ্বরই, তিনি সচ্চিদানন্দই গুরু, তিনি আমার গুরু হয়ে আসছেন, এবং তিনি দক্ষিণামূর্তি, তারই নাম দক্ষিণামূর্তি। যখন তাকে আমরা আশ্রয় নিই, তার শরণাগত হই, তখন তিনি কৃপা করে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলছেন যে রাতের বেলা যখন সার্জেন সে মুখে আলো নিয়ে যখন অপরের মুখ দেখতে পারে, তার মুখ কেউ দেখতে পারে না। তার মুখ যদি দেখতে হয়, তাকে জানতে হয়, তাকে বলতে হয় কৃপা করে তুমি আলোটা নিজের মুখের দিকে ফেরাও, তোমার নিজের মুখের দিকে তোমাকে দেখতে পাই, যে জানতে পাই। তো সেইরকম তিনি যখন কৃপা করে, তারই কৃপাতে আমরা তাকে জানতে পারি, তার কৃপাতে তাকে জানতে পারলে তার কাছে প্রার্থনা করা, তার প্রতি শরণাগত হওয়া দক্ষিণামূর্তি বা গুরু। তিনি আমার স্বরূপ, তিনি যে আমার স্বরূপ সেটা জানিয়ে দেবেন, এটা একটা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে, তিনি হচ্ছেন স্বয়ং মায়াধীশ, এবং তিনি সাপের মুখে যেমন বিষ থাকে, সেই বিষ অপরকে কাটে, কিন্তু সাপের তাতে কোনো ক্ষতি হয় না, সাপ তাতে মারা যায় না। তো সেই জন্য যেমন ইন্দ্রজাল যখন ম্যাজিশিয়ান যখন যে ইয়ে দেখান, ম্যাজিক দেখান, আমরা তো ম্যাজিক দেখি, কত কিছু সাপ ব্যাং কত কিছু হচ্ছে, আমরা সব ভুলে যাই, কিন্তু যে মানুষ কেটে ফেলছে, কত কিছু হচ্ছে। কিন্তু মায়াবী যিনি ম্যাজিশিয়ান, তিনি কিন্তু তার কোনো কিছু পরিবর্তন হচ্ছে না, তিনি সব ঠিকঠাক বুঝছেন, তার কোথাও ওখানে সত্যি সত্যি কেটেও যাচ্ছে না, মরেও যাচ্ছে না, কিছু হচ্ছে না। মানে তার আন্ডারেই সেই মায়া রয়েছে, এবং ইনফ্যাক্ট তিনি এবং তার মায়া অভিন্ন। দুধ এবং দুধের ধবলত্ব যেমন, অগ্নি আর অগ্নির দাহিকা শক্তি যেমন, তো সেরকম তিনি আর তার মায়া আলাদা না, ব্রহ্মশক্তি আসলে অভেদ। ওই সাপ যখন থেমে থাকছে তখনও সাপ, সাপ চলছে তখন, তখন তিনি তখনও সাপ। যখন তিনি সব হয়ে তিনি শিবে রয়েছে, যখন তিনি শিব রূপে, তখন তিনি পরব্রহ্ম রূপে রয়েছেন, নির্গুণ নিরাকার। তিনি যখন মহাকালী রূপে, শক্তি রূপে, তিনি তখন এই জগৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যিনি করছেন ঈশ্বর রূপে, তিনি তখন সগুণ সাকার রূপে, তিনি ব্রহ্মরূপে, তিনি এই কাজ চক্র জগৎ করছেন। ফলে দুটো আলাদা হলো না, তিনি স্বয়ংই, তিনি এক রূপে, তিনি নির্গুণ নিরাকার রয়েছেন, তিনি এক রূপে সগুণ সাকার হচ্ছেন। তাহলে মহারাজ জি, এই যে বিদ্যা মায়া অবিদ্যা মায়া, তাহলে ব্রহ্ম শক্তি যাকে বলি বা গুরু শক্তিতে এই দুটো ভেদ নেই, বিদ্যা অবিদ্যা বলে কিছু নেই? হ্যাঁ, একমাত্র তিনি স্বয়ং আছেন। এরপরে আমার নিজের নিজের কর্ম অনুযায়ী আমরা যতক্ষণ আমরা সেই খেলা খেলে মাকে যতক্ষণ না চাইছি, তখন আমি অবিদ্যার মায়ার মধ্যে রয়েছি। যখন আমি শুধু খেলা খেলতে চাইছি, ছোট বাচ্চা ছেলে যখন খেলতে চায়, মা তাকে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখে, খেলা ভুলিয়ে রেখে নিজের কাজ করেন। এবার সে যখন যতদিন খেলতে চায়, সে খেলতে থাকে। যখন আর খেলতে চায় না, তখন বলে যে মায়ের কাছে যাবো, তখন মা তাকে কোলে নিজে তুলে নেন। অর্থাৎ মা যখন তাকে খেলা দিয়ে ভুলিয়ে রাখেন, সেটা মায়েরই খেলা, তো সেটি হচ্ছে অবিদ্যা মায়া। তখন সে মাকে ভুলে থাকে, কিন্তু মায়েরই খেলাতে অবিদ্যা মায়ার সেই জগতের মধ্যে জন্ম মৃত্যু সংসারের মধ্যে চলতে থাকে। আর যখন সে আর দেখে যে আর আমি খেলা খেলে আমি হাঁপিয়ে গেছি, আর আমি খেলতে চাই না, ওঠো তোমার করুণাময়ী, আমাকে এখন আর খেলিতে যাব না, আর একবার চাও আমার বদনে তুলে, যখন চাই যে একমাত্র মায়ের কাছেই যাবো, তখন মা তাকে কোলে দেবেন। তখন সে বিদ্যাময়, তখন বিদ্যাময় হয়ে দেখা দেয়। তিনি অবিদ্যাময় রূপে তিনি খেলা করেন। তখন বলছেন যে বুড়ি চায়রা খেলা থামুক, বুড়ি চায় যে খেলা চলতে থাকুক। ছোটবেলায় খেলা করা হতো, সেই জলকে নেমে কুমির, ছোটবেলার খেলা হতো আমাদের। তো সেই বুড়ির খেলা চলতে থেমে চায় না, বুড়ি খেলা চলতে চায়, ওই জন্য অবিদ্যাময় দিয়ে রেখে দেয় জগতের মধ্যে। কিন্তু বুড়িও তাকে আবার, সেও আবার এটাও চায় না যে তারা কেউ তাকে শেষ পর্যন্ত তাকে ভুলে থাকুক। সেই জন্য কেউ যদি খুব বেশি মেতে যায়, তখন তিনি তাকে পথ ঘুরিয়ে দিয়ে বুড়ি তাকে নিজে ছুঁয়ে দেয়, যে খেলাতে যেমন হয়। তো
তো তখন তিনি তাকে এই অবিদ্যাময় থেকে বিদ্যাময়ের দিকেও মোড়টা ফিরিয়ে দেন, যে তাকেও খুঁজে পান তার মধ্যে। এটি তাঁরই লীলাতে তিনি এই দুটোই করেন, বিদ্যা এবং অবিদ্যাময় দুটোই তিনি। তাহলে তো মহারাজ এই কনসেপ্টে তাহলে আমরা বলতে পারি তাহলে জগৎ সত্য, যেমন পূজ্যপাদ তুরীয়ানন্দজি মহারাজ বলেছেন। হ্যাঁ, জগৎ সত্য, ব্রহ্ম সত্য, জীবে সত্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত। ওই জন্য বলছি, যখন এই ভেতরে যে আলোটা, এই যে রমণমঠে এই যে ছবিটা যেটা রয়েছে, যে নানা ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে যখন ভেতরের আলোটা, মহাদ্বীপের আলো যখন বাইরে পড়ছে, সে আলোর স্ফুরণের দিক দিয়ে হচ্ছে বলে সেই ভাবে জগৎ সত্য। জগতের আদারওয়াইজ এই আলোটি বাদ দিলে জগতের কোনো সত্যতা নেই। অর্থাৎ যেমন আমরা চাঁদকে, যদি সূর্য যদি আলো না থাকে, তাহলে আমরা চাঁদ দেখতেই পাবো না তখন, তখন সেটাতে চাঁদই নেই। কিন্তু সূর্যের আলোর সাহায্যে আমরা চাঁদ রয়েছিল, তখন চাঁদের সেটা সত্যতা আসছে। এখানেও তেমনি, যে জগৎ যদি আলোটা যদি নাই থাকে, তাহলে কিন্তু বাইরের জগৎ আদৌ নেই। কারণ যে জগৎকে জানার জন্য কিছুই নেই, আমার সেই ভেতরের আমার যে এই সত্তাই নেই, যে যেটা দিয়ে আমি জগৎকে জানবো। তো ওই জগতে জানছি যখন, আমার মধ্যের যে সত্যকে যখন জানছি, চৈতন্য শক্তিকে জানছি, তখন সেটার সাহায্যে জগৎ সত্যি হচ্ছে, অ্যাপারেন্ট রিয়েলিটি, অ্যাপারেন্ট ট্রুথ সত্য হচ্ছে। সেকেন্ডের অনুভব, ওই জন্য অনুভাতি বলা হলো। প্রত্যেকটা একটা নিজের লাইট আর একটা বড় রিফ্লেক্টেড লাইট। সূর্যের আলোটা সবসময় নিজের লাইট, যে সূর্যের আলো কখনো মিথ্যা হবে না, কিন্তু চাঁদের আলোটা সেকেন্ডারি, রিফ্লেক্টেড লাইট। যেমন ওই জন্য পূর্ণিমা রাতে চাঁদকে দেখতে পাচ্ছি, আর মহাবর্ষা রাতে চাঁদ থাকছি না, দেখতেই পাচ্ছি না। তো সেই জন্য সে সোর্সের আলোর সোর্সকে, সেটা ওই জন্য সবসময় মনে রাখতে হবে। সেটি এখানে দেখাচ্ছে, যে যেহেতু আসল সত্য তিনি আছেন বলে তার সত্যতে জগৎ সত্য রূপে ভাসিত হচ্ছে। কিন্তু তাকে বাদ দিলে তার সত্যতা কিছু, জগতের সত্যতা কিছু পাবে না, তিনি যদি না থাকেন। তো তাকে ভুলে গিয়ে আমরা জগৎকে নিয়ে মেতে থাকতে চাই বলে আমরা ওই জন্য কষ্ট পাই, সেটা অবিদ্যাময়, তারপর আবার ধাক্কা পাই। তখন ঈশ্বর আবার সেটা পথটা ঘুরিয়ে তার দিকে মুখটা ফিরিয়ে দেন, যাতে তার রূপে যে সত্য সেটা জানতে পারে। ওই জন্য তার মধ্যে দিয়ে জানা, ওই জন্য অনুভাতি, এটা ওই জন্য বলছে, এটি অর্থ। ওই জন্য এই জন্য শ্লোকটাতে, আজকে যে শ্লোকটা পড়েছিলাম তাতে ওই জন্য ওই শব্দটা ছিল। দেখুন, যে নানা ছিদ্র ঘট উদর স্থিত মহাদ্বীপ প্রভা ভাস্করম, যে একটা ওইরকম ভেতরে ওর মধ্যে আলোটা রয়েছে, বাইরের ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে আলোটা বাইরে যাচ্ছে। যেগুলো, কোনগুলো ছিদ্র না, জ্ঞান যস্যতু চক্ষুরাদি কারণ দ্বারা বহিঃস্পন্দতে, বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে ওই আলোটা বাইরে যাচ্ছে বলে তবে বাইরের জগৎটা প্রকাশ পাচ্ছে, না হলে কিন্তু বাইরের জগৎ যে আছে কিনা তাই তো বলতে পারবো না। আছে কিনা সেটাই আমরা, আমাদের কোনো প্রমাণ থাকবে না। একটা ঘর যদি পুরো একদম অন্ধকার থাকে, আমি তো জানতেই পারবো না ঘরে কিছু আছে না নেই। ঘরে যদি কিছু আলো থাকে, তখন বুঝতে পারি হ্যাঁ ঘরে অনেক জিনিস আছে, বা ঘরে বিশেষ কিছু জিনিস নেই। কিন্তু সর্বপ্রথম আলোটা চাই। আলো থাকলে পরে বলবো হ্যাঁ ঘরে এই আছে বা এই নেই। আলো না থাকলে কিছুই জানবো না, যে ঘরে আদৌ আছে বা কিছু নেই কিনা। তো সেই জন্য প্রথম এই আলোটার মাধ্যমে জগৎ প্রকাশিত হচ্ছে বলে, সেই অর্থে জগতের সেকেন্ডারি রিয়েলিটি হিসেবে জগৎ সেকেন্ডারি ভাবে সত্য। ওই যে জানামি ইতি তমেব ভান্তম অনুভাতি তৎ সমস্তম জগৎ, আমি জানছি যে আমি ভেতরে এই আলোটাই রয়েছি বলে, তখন সেটি আলো প্রকাশ বাইরে দিচ্ছি বলে বাইরে সমস্ত জগৎ প্রকাশিত হয়ে উঠছে। তখন সেটি সে আমি জানছি বলে, সেই আসল জানার যে মানুষটিকে, সেই চৈতন্য শক্তিকে, তিনি হলেন দক্ষিণামূর্তি, তিনি আমার গুরু। তার কৃপাতে তিনি সকল কিছু আমার জগৎকে জানা দিচ্ছে। যেমন আমরা ঘুমার সময় কিছুই জানতে পারি না, সুষুপ্তিতে ঘুম যখন ভাঙে, তখন আমরা এটুকু জানতে পারি যে আমি খুব ভালো ঘুমিয়েছিলাম, আর আমি কিছুই জানতে পারিনি। এই কথা বলি ঘুম থেকে উঠে। কেন বলি যে কিছুই জানতে পারিনি? এই কারণে বলি না, যে তখন জানার জন্য কিছু ছিল না। ওই যে চিত্রটা যেটা আমরা দেখলাম রামানুষীর এই চিত্রটাতে, তখন জানার কিছু ছিল না, কারণ তখন সেই ওই 2 নম্বরের ওই দরজাটা এখন বন্ধ রয়েছে, মানে বাইরের কোর্টইয়ার্ড, সেগুলো বাইরে কিছুই জানার নেই, 8 নম্বর 9 নম্বরে কিছু জানার নেই। সেই জন্য আমরা ঘুম থেকে উঠে বলি আমি কিছু জানতে পারি না, কারণ তখন পুরোটা সবকিছু বন্ধ রয়েছে। আর কিন্তু এটুকু বলি যে আমি খুব সুখে, খুব ভালো ঘুমিয়েছি। কিন্তু তেমনি জানতে পারিনি মানে যে আমি ছিলাম না তা না, আমি ছিলাম, নাহলে আমি কি করে বললাম যে আমি খুব ভালো ঘুমিয়েছি?
এই কথাটা কি করে বললাম? আর আমি সবসময় ছিলাম, ওই ফ্লেম, ভেতরে যে ফ্লেম, মহাদীপ সবসময় ছিলাম, কিন্তু শুধু অজ্ঞান দিয়ে ঢাকা ছিল বলে সেই জন্য আমার ওই যে সুখে ঘুমিয়েছিল সেটা ওইটুকু সুখ হয়েছিল, ঘুম থেকে জাগার পরে আর সুখ নেই। নাহলে তো আমি ঘুমের সময় যদি আমি নিজেকে জেনেই নিতাম যে আমি ব্রহ্ম, ঘুম থেকে ওঠার পরেও আমি ব্রহ্ম জানলে আর দুঃখ হতো না। কিন্তু সেটা হয় না, আবার যেহেতু অজ্ঞান দিয়ে ঢাকা থাকে বলে আমার সংস্কার অনুযায়ী ঘুম থেকে জাগলে আবার আমার সেই অজ্ঞানের সে দুঃখ আবার এসে যায়। কিন্তু ঘুমের সময় সবাই বলে আমি খুব ভালো ঘুমিয়েছি, কেউ বলেন আমরা খারাপ ঘুমিয়েছি, খুব ভালো ঘুম হয়। কি করে জানতে পারি? ওইভাবে জানতে পারি যে এটা আমার হয়েছে। এবং একই সঙ্গে বলি আমি কিচ্ছু জানতে পারিনি, এ কথাও একই সঙ্গে বলি, কারণ আমার বাইরের স্থূল জগতের ওই কারণ শরীরের পরে যেটি আমার সূক্ষ্ম স্থূল শরীরের স্বপ্ন বা জাগ্রতের কিছু জানতে পারি না। এটি এই চিত্র যেটা বলা হচ্ছে সেটি, এবং সেটার জন্যই ওটা বলা হলো যে আমরা এই পরের শ্লোকটি যেটা আমরা পড়লাম 5 নম্বরে, যে দেহ প্রাণম অপীন্দ্রিয়াণি অপি চলং বুদ্ধি চ শূন্যং বিদু। নানাজন আমরা ভুল ভ্রান্তি ধারণা করি যে আমি শরীর, আমি মন, আমি ইন্দ্রিয়, বা সব শূন্য, চার বাকের মধ্যে এসব এসব কিচ্ছু নেই, ঈশ্বর নেই, এরকম যারা ভুল মনে করে তারা হচ্ছে, যেটা বলা হলো শ্রী বালা অন্ধ জড়, এরকম উপমা দেওয়া হলো, তারা অহমিতে এইসবকে নিজেকে আমি আমি এরা মনে করে, তারা ভ্রান্ত, তারা এরকম ভুল ধারণা তাদের মতবাদ নিয়ে তারা থাকে। এবং তাতে আমরা যেটা বললাম এখানে স্ত্রী অর্থাৎ বাস্তবিক স্ত্রীকে বোঝানো হচ্ছে না, সেটা ওই সেই সময় কালচার অনুযায়ী যারা মিসগাইড যারা তাদের বোঝানো হচ্ছে। বালা অর্থ যেমন বাস্তবিক ছোট বাচ্চা বোঝানো হচ্ছে না, যারা চাইল্ডিশ সেটা বোঝানো হচ্ছে। এর মধ্যে কোনো জেন্ডার বা কোনো নেগেটিভ কোনো অর্থের কখনোই বোঝাচ্ছেন না, এটা ওই যে ওই যুগের কালচার অনুযায়ী বোঝানো হয়েছে। আমরা আগেও বলেছি উভয় ভারতীর মতো মনে মিস্টার স্ত্রী এর মতো নিয়ে অপর মহাপুরুষ মা সরস্বতী স্বয়ং ছিলেন, এত বুদ্ধিমতী মানুষ ছিলেন। স্ত্রী মাত্রই যে সবাইকে জানতেন না তা তো নয়। আর অন্ধ বলতে এখানে বাস্তবিক ব্লাইন্ড বোঝানো হচ্ছে না, যারা সত্য দ্রষ্টা নয় সেটা এখানে বোঝানো হচ্ছে। সবগুলি এখানে সিম্বলিক ওয়েতে বোঝানো হলো। জড় অর্থাৎ যে একদম বাস্তবিক যেটা সেরিব্রাল প্যালসি আইকিউ সেটা নয়, যারা মানে মূঢ় বুদ্ধি জড়তা যাদের আছে, যারা সত্যকে জানতে পারে না, ধরতে পারে না, অত্যন্ত স্থূল যারা চিন্তা, তাদের কথা বলা হচ্ছে। এবং তারপর বলা হলো যে তারা মায়া শক্তি বিলাস কল্পিত মহাব্যোম ব্যোমহ সংহারিণে, এই যে মোহকে সংহার কি করছেন এই গুরু দক্ষিণামূর্তি, তিনি এই মায়ার শক্তি যারা বিলাসে তিনি এটা তৈরি করছেন এবং তিনি একে ভাঙছেন। তার ইচ্ছাতেই তিনি মায়ার শক্তিতে সবাইকে ভুল বুঝিয়ে দিচ্ছেন, ভুল নয় মানে ভুল, সেই লীলা এই জগৎ সৃষ্টি দেখাচ্ছেন। বা তিনি ইচ্ছা করলে মায়াবী যিনি, যেমন তার মায়া সরিয়ে দিলে আবার যেন সবাই নিজেকে দেখতে পায়। যেমন জাদুকর, সে একটা মানুষকে কেটে দিল দুদিক দিয়ে, আবার সে জুড়ে দিল, দুটোই তার ইচ্ছাতে তিনি হ্যাঁ কে না করছেন, না কে হ্যাঁ করছেন। যার কৃপা নিলে তিনি সেই আমাদের মোহ দূর করেন, তিনি দর্শন করেন। এই তাহলে এই দুটো শ্লোক আজকে হলো, কমই হচ্ছে, আমরা ভেবেছিলাম বেশি বেশি হতে পারবে। দুটো দুটো শ্লোক কি অপূর্ব। হ্যাঁ, আর ওই রমণ মহর্ষির ওইটা ভালো করে যদি আরো নিজেরা দেখেন জানেন, ওটা খুবই হেল্পফুল হবে এই চ্যাপ্টার, খুবই হেল্পফুল হবে এই চ্যাপ্টার। এটা করে নিজেরা চ্যাপ্টার সাহায্য নিতে পারে। তাহলে আমরা আজকে এখানে শেষ করি। ঠিক আছে, ভালো আছে। ঠিক আছে। ও शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।